Here's how you can delete some unnecessary programs sa inyong PC. So first, we need to access control panel. So to access control panel, we need to click on the Windows icon sa baba. Yan. Tapos, after clicking, makikita nyo yung option na control panel dito sa may gilid. Select nyo lang. And select nyo yung programs under nun. Ayun, yung uninstall program. Click nyo lang yon. And after clicking on it, makikita nyo yung mga programs na nag-run sa ating background. So, yung mga hindi nyo ginagamit for months or years, ay pwede nyo na i-delete. So, let's say na yung hindi ko ginagamit dito is yung 7-zip. Ang benefit pala nito is mapalawak niya yung RAM natin kasi yung mga programs na to is nagko-consume rin kasi nag-run sila sa background. Yan, click nyo lang tapos right click and click uninstall. Lalabas yung confirmation na to. Click nyo lang para mag-continue tapos yun, mag-indicate siya na 7-zip is uninstalled. Click close and let's see kung mawala siya pag click yung close. Pwede nyo na siyang refresh din sa taas. And okay na pala. Uninstalled na siya. Click na natin guys. Ayan, tapos refresh nyo dyan. And as you can see, wala na siya. So, successful na natin siyang delete. The second method is to clean your disk. So, how do you clean your disk? Ganun ulit. Click nyo ulit yung Windows icon sa baba. Tapos, yung all programs, yan, click nyo. And you'll see here the accessories folder. Click nyo lang yon. Tapos lalabas yung baba nyo. Yan, yung system tools. And select yung disk cleanup na program. After selecting, pwede kayo pumili ng disk na gusto nyong i-clean. So, sa case ko, is yung the Admiral C. Click OK pag nakapili na. And it's calculating the amount of MBs na ma-clear ng aking PC. So, here, lumabas na siya. So, dito, pwede nyo i-select yung mga temporary files, yung recycle bin, ganon. So, sa case ko, recycle bin lang muna. Okay, so let's check. So, wala na akong mapili dito. After selecting yung mga gusto nyo i-delete na folders, you can now hit OK. And select delete files para ma-continue yung process. Tapos, lalabas itong disk cleanup tab na to. And pag nawala yun, ibig sabihin, okay na. Tapos na yung process na pag-delete. After that, you can restart na your computer for the changes to take effect.